Ganito mag-install, boss. Wait lang, palaki ko lang. So, una, itong original muna. Install muna natin to. Disable muna natin yung ano pala, ang Windows Security. Search mo lang security. Tapos itong virus and threat. Tapos ito. And manage setting, disable. Yes. Yan. Yan lang muna. Then hide lang natin. So open na natin to. Install. Medyo matagal lang siya. So lagyan natin I accept. Tapos next. 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 Okay na yan. Next. Install. Okay, malapit na matapos. Okay, so uncheck. Hindi natin siya i-run. Finish. So, balik tayo sa security. Ngayon, idadagdag na natin siya sa exclusion. Sa baba lang, virus, then manage setting, tapos sa pinakababa. Ito, exclusion. Yan. Then, yes. Add. So, una, hanapin natin yung folder ng Vmix. Nasa this PC siya. This PC, drive C, ito, program 86, then, ito, Vmix. Select folder, then, select folder. So, andyan na siya. Hide muna natin. Ngayon, ito naman. Open. So, yes. So, pindutin lang. Accept. Then next. Create. Next. Next. Automatic.
Okay. Hayaan mo lang. Okay. So, uncheck. Finish. Ngayon, palitin muna natin. Yan. Wait lang. Punta ka dito sa crack. Ala, wait lang. So, punta ka dito. Open crack. Tapos ito, kopyahin mo natin to ha. Ito. Click, then copy. Punta ka dito sa this PC. Drive C. Then program files 86. Then vmix. Yan. Then paste. Right click, paste. Replace. Continue. So, ito na siya. So, next is balik tayo sa security. Yan. Sa exclusion pa rin. Add. Then, file naman. Files. So, punta ka sa this PC. Drive C. Program file 86. Then, vmix. Hanapin natin yung 86. Ito. vmix 64. Then, open. Okay. Doon na. So, close. Close. Then, open vmix. Continue. There. So, yan. So, ano ba to? Copy. Ngayon, buksan natin. Balik tayo sa folder. Tayo. So, next. Ay. Back. Next is activator. Keygen. Open Keygen. Yes. So, punta ka dito, generate login password. Dito. Type 8. Oh. Ang gago. Wait. Nag-activate ang okay, so disable muna natin lahat talaga. Okay, wala na. So, wait. So, open activator, open keygen. Yes. Okay. No. So, punta ka dito sa generate login password. Dito type. Uy, bakit to?
Ay, wait. Bakit? Ka-off naman. Okay. So, balik tayo sa exclusion. Wait lang Balik tayo sa exclusion. Add exclusion. Folder. So, this PC, locate activator, keygen, then select folder. So, sandali, ikakopy ko muna. Replace. So, andito na siya. So, balik tayo sa security, add exclusion, files, wait, this PC, drive D, activator, keygen, then keygen, include, open. Okay, ito na. So, close, then open keygen. Okay. So, dito, type 80, 90, 100, then your, saan na yun? Ito. Copy. Dito, paste. 0 for unlimited access. Blank for unlimited, no expiration. Then generate password. Copy. Then paste. Okay. 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 Allow. Okay. So close. Okay. Wala yung isa. Sunod, ito naman. Itong vmix. Open. Then copy. Copy. Put this PC. Drive C. So program price 86. Then, wait. View. And show hidden item. So, program data. Sa baba ng program price. Ito, program data. Open. Then, vmix. Okay, paste. Okay, so replace. Okay, so back. Okay, view. Then show
Then, hidden item. Uncheck. So, wala na siya. Okay. So, okay na yan.